హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు క్లాస్మేట్ అకాడమీ. ఈరోజు మనం April 2nd, 2026 కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో ఫస్ట్ డిస్కషన్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్. సో దెర్ ఇస్ ఎ కన్వెన్షన్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్. సో పేరు ఉంది. నౌ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఈస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్. So it may be a birds, it may be an animals, it may be aquatic animals or terrestrial animals. It's okay, fine. So this is the convention that was established in the year 1979. So 1979 అంటే ఇప్పుడు 2029 కల్లా ఏమవుతుందంటే 50 years కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈ కన్వెన్షన్ వచ్చేసి మనకి బాన్ జర్మనీలో జరిగిందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బాన్ కన్వెన్షన్ అంటారు, మెయిన్లీ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్. బట్ ఇట్ కేమ్ టు ద ఫోర్స్. ఇది ఫోర్స్ ఎప్పటికి వచ్చిందంటే ఇన్ ద ఇయర్ 1983 ఇట్ కేమ్ టు ద ఫోర్స్. అంటే 1983లో ఫోర్స్కి వచ్చిందనమాట. సో ఏ ఇయర్లో అయితే ఇది ఫోర్స్ అయిందో ఆ ఇయర్లో దీనికి ఇండియా మెంబర్ కూడా అయిపోయిందనమాట. సో ఇండియా ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ బోన్ కన్వెన్షన్ ఆర్ CMS, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్. ఇందులో మనకి 2 అపెండిక్స్ ఉంటాయి, అపెండిక్స్ 1 అండ్ అపెండిక్స్ 2. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ కన్వెన్షన్ ఇస్ లీగల్లీ బైండింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ legally binding. So you have to go with. So ఇందులో మనకు అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అపెండిక్స్ 1లో మనకు అగ్రిమెంట్స్ అలా వస్తాయి. సో జనరల్ ఇది అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ లీగల్లీ బైండింగ్. సో అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఉంటుంది. ఏదైనా MOUs ఉన్నాయనుకోండి, సో దీస్ MOUs ఆర్ నాట్ లీగల్లీ బైండింగ్. సో మెయిన్లీ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ MOUs ఆన్ ద కోఆపరేషన్. సో మెయిన్గా కోఆపరేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ CMS ఏందో దాని కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్ దట్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఎట్ క్యాంపో గ్రాండే, బ్రెజిల్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంటే ఏం లేదండి, COP ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీ. ఇందులో డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీ అనమాట. సో ఆల్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది CMSలో ఎవరైతే సభ్యులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీలో పాల్గొని డిసిషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట, మెయిన్లీ రిగార్డింగ్ ద మైగ్రేటరీ స్పీషీస్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి 16 ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 15 కదండి, 16 ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 16 ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్డ్ ఎట్ బాన్ ఇన్ 2029, మెయిన్లీ టు సెలబ్రేట్ 58th యానివర్సరీ. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ CMS, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యువర్ మైగ్రేటరీ స్పీషీస్. ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది? ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1979. అది మనకి తర్వాత 1983లో కేమ్ టు ద ఫోర్స్. ఇండియా బికేమ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ దిస్. ఇందులో మనకి 2 అపెండిక్స్ ఉంటాయి, అపెండిక్స్ 1 అండ్ అపెండిక్స్ 2. అపెండిక్స్ 2 జనరల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది స్పీషీస్కి. whereas in case of appendix 2 you will not have any kind of a legal protection, but they are going to protect the species based on the cooperation basis and consultation basis అనమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి మీకు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఎస్ ఐ సెడ్ ఆల్ దిస్ ఆర్ వాట్ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్స్ కెన్ బి సీన్. ఇక్కడ కొన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో మైగ్రేటరీ స్పీషీస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఒక బర్డ్ ఉంటుంది చూడండి, మీకు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ బెంగాల్ ఫెలికన్. ఈ బెంగాల్ ఫెలికన్ అయితే ఉందో దీన్ని హంటింగ్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో హంటింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వీటి పాపులేషన్ బాగా తగ్గిపోయింది. నౌ ఇట్ బికేమ్ ద క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. టేక్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్, సేమ్ థింగ్, హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్. సో ఇవి ఎక్కువగా గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో ఉంటాయి. సో ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అర్బనైజేషన్ వల్ల అవ్వచ్చు, బట్ హ్యాబిటాట్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అండ్ దాని పాపులేషన్ తగ్గిపోయింది. సో ఏంటంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ మెయిన్లీ వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట, హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ మీద, హంటింగ్ మీద, ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిస్ట్రాయ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ది స్పీషీస్, వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో మీకు అమూర్ ఫాలికన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద బర్డ్స్ దట్ హ్యావ్ ద వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ మైగ్రేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో నాన్ స్టాప్ దే కెన్ ట్రావెల్ లైక్ 5,000 to 6,000 కిలోమీటర్స్ నాన్ స్టాప్గా ట్రావెల్ చేయగలుగుతాయి అనమాట. సో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమూర్ ఫాలికన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ bar-headed geese. Bar-headed geese is very important because these are the species that have the ability to fly at very high altitudes. చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి, లైక్ 8,000 meters, 9,000 meters. అంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పై నుంచి కూడా క్రాస్ అయ్యి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇండియాకి. సో మెయిన్లీ మీరు బార్-హెడెడ్ గీస్ చూసుకుంటే అది చిల్కా లేక్లో ఉంటుంది, పాంగ్ డ్యామ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, దెన్ కియోలడియో భరత్పూర్, దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. And ham-backed whales you can see in the Indian Ocean can be seen. Snow leopard, so snow leopard mainly can be seen in Jammu Kashmir, Ladakh,
Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. Maniki snow leopards can be seen here. Then Great Indian Bustard, mainly seen in Rajasthan. Apart from Rajasthan, you can see some little bit of population in Gujarat, then Maharashtra. So it was there in Andhra Pradesh, it became extinct in Andhra Pradesh as well. Then Asiatic elephant can be seen. So in the lochesi, yes, these are all the important migratory species in India. Just have a look and remember their names anamata. So even India is a member of a Central Asian Flyway. Central Asian Flyway ante is a migration from the Arctic Ocean to the Indian Ocean. If a birds are migrated, yes, that is called as Central Asian Flyway, that route. So India is a member of this Central Asian Flyway as well. So this about your conservation of migratory species. So ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే COP15 కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఇట్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ. ఏమేమి డిసిషన్స్ తీసుకున్నారు? సో ఇందులో సమ్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్పీషీస్ ప్రొటెక్షన్, అంటే మీకు ముందే చెప్పాను కదా అపెండిక్స్ 1 విచ్ ఇస్ ఎ లీగల్ బైండింగ్. సో అందులో వచ్చేసి సమ్ స్పీషీస్ని యాడ్ చేశారనమాట. సమ్ 40 స్పీషీస్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్. అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి జైంట్ ఆటర్ కెన్ బి సీన్ అండ్ ఆల్సో హైనాస్ కెన్ బి సీన్, sharks that all were in the appendix 1. So first one is 40 species were added. Other one is mining moratorium. See, mining moratorium is particularly in the deep sea mining. We don't know the environmental implications of the deep sea mining. So what this COP15 said that you have to put pause for those countries who are going for this deep sea mining, because we don't know the consequences of deep sea mining, not yet. Other one is obviously blue corridors. The movement is self-explanatory, blue water corridors. So it is a migration of whales, turtles, sharks. So we have to promote these migration routes. We have to protect those routes where you can see this migration. And they're saying that the seamount got the status as a critical habitat. What is the meaning of a seamount? In geography, you will study seamounts. Seamounts are nothing but the volcanic mountains beneath the sea. You can see them. They are called as seamounts, and they are designated as a critical habitat for various species as well. Next one, catfish protection. Why catfish protection is very, very important? Remember, catfish is one of the longest migration freshwater species in the Amazon River. So that is the reason they want to have a plan called as Amazonian Catfish Action Plan, mainly to protect this catfish which have the longest migrations in the freshwater. So these are the some of the outcomes of your conservation of Convention on Conservation of Migratory Species 2026. I already said that this meeting COP happens for every 3 years. It is very important. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి 2026 కదా, నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసి 2029లో జరుగుతుంది. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ 2026. నెక్స్ట్ మీటింగ్ విల్ బీ ఇన్ ద ఇయర్ 2029, దట్ ఈస్ ఇన్ బాన్, Germany. At the same time, they are going to complete 50 years as well. So this about the details of CMS. Next one. Energy stats in India 2026. See, recently National Statistical Office, very, very important, NSO, National Statistical Office. So this NSO comes under Ministry of MOPSI, Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. So దీని కిందికి వస్తుంది అనమాట. So they gave a report called as Energy Statistics India Report 2026. ఈ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో దిస్ రిపోర్ట్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. Production is also not enough, so we should know the capacity, our potential, and also storage, how much we can reserve the energy, storage capabilities, and the consumption patterns. You should know consumption patterns of energy. So all these factors are very, very important for the policy making. So that is the reason we should know our energy statistics, because energy is the basic raw material for the any industrial production or for household also. So if you see in India, some of the important characters is like India's renewable energy potential is around 47 lakh megawatt, you can see is on March 31, 2025. 47 lakh megawatt andi. So ఇంత పొటెన్షియల్లో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నామని చూస్తే మీరు, యూ కెన్ సీ దట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఈస్ ఎట్ జస్ట్ ఎట్ 190 gigawatt. 190 gigawatt. So 1 gigawatt is obviously 1000 megawatt. 1 gigawatt is 1000 megawatt as well. So you can see this is 1,90,000 megawatt అంతే. అంటే ఇక్కడ మన పొటెన్షియల్ వచ్చేసి 47, కానీ మనకు వచ్చేసి అరౌండ్ 2 lakhs అనమాట. సో స్టిల్ వీ నీడ్ టు అచీవ్ ఎ లాట్. సో ఇందులో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో ఎక్కువ పొటెన్షియల్ మనకి ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే సోలార్లో ఎక్కువ కనపడుతుందండి. ఎందుకంటే మొత్తం ఈ ఎంటైర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్లో 70% గోస్ టు సోలార్ అండి. సో 70% ఈస్ యువర్ సోలార్.
ఇప్పుడు సోలార్ కూడా చూసుకుంటే ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్స్ అంటే ఇండియాలో ఓన్లీ 7 స్టేట్సే ఉన్నాయండి. రాజస్థాన్, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక. So these are the states will have the highest amount of renewable energy potential. You can see this. So fossil fuels till it is around 280 gigawatt. As on 2026 you can see hydro and nuclear 70 gigawatt. But you see the share of entire energy mix, clearly you can see here coal is still dominating with 52% of our energy production. Then followed by nuclear just 2%, very less. Then followed by renewable energy like solar, wind, small hydro, bio, you can say which consider around 18%, and oil and natural gas will consider around 28% as well. Into some data very important for the exam. India want to achieve 500 gigawatt by 2030 in terms of renewable energy production. అది మనం అచీవ్ చేయాలి 500 gigawatt. మీరు చూడొచ్చు ఇంకా ఎంత దూరం ఉందో ఇంకా. యూ కెన్ సీ దిస్. నాట్ ఓన్లీ దట్, బై 2070 వెరీ ఇంపార్టెంట్, బై 2070 India should become net zero. So we should have a sustainable energy production has to be there. So these are the two important points you have to remember for the exam. So ఎంత షేర్ పెరిగింది ఏంది? I already said that solar energy which leads around 71% share, and you can see installed renewable energy capacity 2016 to 25, it's drastically has been increased, and you can see compound annual growth rate is around 9.17% can be seen, okay, from the renewable energy. So these are some of the statistics given by NSO, National Statistic Office, comes under MOSPI. Next one, INS Agri, very important. See, INS Agri is in the news because India wants to develop, okay, India wants to develop these kind of anti-submarine warfare, ASW, anti-submarine warfare, and also shallow water craft. So anti-submarine warfare, shallow water craft. What is the potential of this? So they have the highest potential mainly to tackle with the submarines. So torpedoes released by the submarines, or underwater drones, you can see this, or any kind of vessels that are coming to attack. So maybe India has a potential threat from waters, particularly from Pakistan and China. So to counter it, we need this kind of anti-submarine warfare, shallow water craft. The context is, yes, INS Agri, which is a part of Indian Navy, is already launched this one. It is made by obviously Guardian Reach Shipbuilders and Enterprises, Kolkata, they have it. So దీంట్లో మెయిన్ పొటెన్షియల్ ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ క్రాఫ్ట్, అది షిప్ ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ అండి. సో ఇట్స్ స్మాల్ కాబట్టి ఇట్స్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు మనూవర్ ఇంటూ స్మాల్ స్పేసెస్ ఆల్సో, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద షాలో వాటర్స్. It can counter attack this kind of drones, torpedoes, not only drones and torpedoes, even this has the ability to implant the water bombs అనమాట. ఎలా అయితే మనకి ల్యాండ్ మైన్స్ లా ఉంటాయో అలానే మీకు వాటర్ మైన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో దీన్ని కూడా వాటర్ మైన్స్ని కూడా ఇంప్లాంట్ చేసే శక్తి వీటికి ఉంటుంది. అంటే ఇది సబ్మరైన్స్ని ఆపుతుంది, టార్పిడోస్ని ఆపుతుంది, డ్రోన్స్ని ఆపుతుంది, లో ఇంటెన్సిటీ మెరైన్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చేస్తుంది ఇన్ ద షాలో వాటర్స్, అండ్ ఆల్సో దే కెన్ ఫర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మైన్స్ యాజ్ వెల్. And this particular INS Agri belongs to Arnala class anamata. So under this Arnala class we are going to produce around 17 anti-submarine warfare shallow water crafts has to be developed, which can strengthen our defense. Mana defense baga idi strengthen chestundi, mukyanga coastal protection lo చాలా important role play chestundi anamata. So you can see Guardian Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, 85% is indigenous, so giving more push to Atmanirbhar Bharat as well. Okay. Next one. IONS Maritime Exercise. So IONS అంటే లేదండి, Indian Ocean Naval Symposium. So Indian Ocean Naval Symposium అంటే all these are the navies of the countries that are bordering your Indian Ocean. సో ఇండియన్ ఓషన్ చుట్టూ ఏవైతే నేవీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరి గ్రూప్ అనమాట ఇది IONS.
So now the context is there was a maritime exercise. See the word maritime exercise, obviously exercise held in the water as well. It is a, ఇది ఎక్కడ జరిగింది? That's the first important question for the exam. It held at Kochi, very, very, very important. So you can see it held at Kochi as well. Simply it's what kind of exercise? It is a tabletop exercise anamata. The tabletop exercise means all these navy heads, they are going to sit around the table and they are going to discuss the strategies. So strategies regarding what? Number one, yes, protection. Not only protection, because of the now West Asian crisis, you can see now the trade is getting impacted, and also logistics might also become very, very difficult. So they are going to discuss on global trade. Energy supply routes are very much important, because if you see the Strait of Hormuz was been closed. So in this context, yes, how are the new routes to supply these energy needs? So all these are going to have under this maritime exercise, which is held at Kochi anamata. Next one, Biotechnology Research and Innovation Council. So recently ఏంటంటే Biotechnology Research Innovation Council, BRIC had a meeting. For the first time they had a meeting అనమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఒక అడ్వైజరీ బోర్డు ఉంటుంది వీళ్ళకి, పర్టికులర్ రీసెర్చ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్. సో యూ కెన్ సీ BRIC రీసెర్చ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్. సో దీని మీటింగ్ జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ద రీజనల్ సెంటర్ ఫర్ బయోటెక్నాలజీ ఎట్ ఫరీదాబాద్. సో దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే BRIC ఈస్ వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ BRIC పేరు ఉందండి, బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ ద బయోటెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఇండియా. It comes under Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, which was established in the year 2023. So under this particular council, you can see 14 autonomous institutions can be seen, so which they have the integrated biotech research can be seen. Even there is a scheme called as Sahaj scheme, very, very important. Try to remember this Sahaj scheme. Under this Sahaj scheme, all these institutions or CSR institutions, they are going to be integrated. So they have a main access to advanced labs and high-end scientific instruments can be seen here. So thereby you can boost innovation and research output as well. And the most important point here it is the president for this is obviously Union Minister for Science and Technology is the president. So remember these points, very, very important. So what is BRIC? So mainly those who are preparing for UPSC or state examinations, this become very, very important. For SSC and all, not that much. Next one, bunker buster bomb. See, now there is a war is going on between Iran and USA. So USA launched their bomb. You can see this bomb that is called as a bunker buster bomb. Bunker buster bomb. See, the name itself is self-explanatory. It is going to blast the bunker. It is going to destroy the bunkers as well. And these particular ammunitions, if you see this bomb, it has the ability to penetrate up to 200 feet into the concrete అండి. అంటే 200 feet వరకు కాంక్రీట్ లోపలికి ఈ బాంబు చొచ్చుకుపోయే సామర్థ్యం ఉంది. దీని బరువు చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ సీ ద వెయిట్ ఈస్ అప్ టు 13,600 kilograms. సో దట్ ఈస్ ద వెయిట్. సో అంత బరువును దాన్ని మొయ్యాలంటే చిన్న చిన్న యుద్ధ విమానాలు మొయ్యలేవండి వీటిని. దీనికోసం ఒక స్పెషల్గా ఒక బాంబర్ ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ B2 బాంబర్ అంటారు దాన్ని. సో B2 బాంబర్ ఏంటంటే మీరు చూసే ఉంటారు ఇట్లాంటిది. సో మీకు ఇలా ఉంటుంది. సో దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బాంబర్ కెన్ బీ సీన్. ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ హ్యావ్ 4 engines. It has 4 engines ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ హ్యావింగ్ ఎ గ్రేట్ థ్రస్ట్. అండ్ దీస్ పర్టికులర్ B2 బాంబర్ has dropped this particular bunker buster bomb at a place called as Isfahan. ఈ ప్లేస్లో అనమాట. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వేర్ దిస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇరాన్స్ బెస్ట్ మిలిటరీ బేస్ అనమాట. సో ఆ బేస్ మీద ఈ బాంబర్తోనే అటాక్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ బంకర్ లేదని కూడా మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ నేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ CSIR transfers indigenous biobitumen technology. See, CSIR stands for Council for Scientific and Industrial Research. సో రీసెంట్గా ఏంటంటే వీళ్ళు దే ట్రాన్స్ఫర్ ఏ టెక్నాలజీ టు మేక్ biobitumen. See the word biobitumen. So the bitumen that is made from the
biological organisms, like simply they made from the plants అనమాట. సింప్లీ చెప్పాలంటే అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాని నుంచి ఏంటంటే బిటుమిన్ తయారు చేస్తారనమాట. సో తయారు చేసింది ఎవరు అంటే టూ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. వన్ ఈజ్ CSIR సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. CSIR సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, దిస్ is present in New Delhi headquarters. Remember those who are preparing for SSC, railways and all these examinations, New Delhi. Other one is Indian Institute of Petroleum. This is also very very institute, Indian Institute of Petroleum. You can see the headquarters. The headquarters can be seen in Dehradun. So these two made this particular technology. So ఈ టెక్నాలజీ ఎలా చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద అగ్రికల్చర్ వేస్ట్, యూ టేక్ అగ్రి వేస్ట్. సో దీస్ అగ్రి వేస్ట్ అంటే మీరు పంజాబ్, హర్యానా అక్కడ చూడండి, విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్. సో ఈ అగ్రి వేస్ట్ని ఏం చేస్తారంటే, దే సబ్జెక్టెడ్ దిస్ అగ్రి వేస్ట్ టు ద pyrolysis. Okay, pyrolysis at the temperatures of around 400 to 500 degrees Celsius without oxygen ఉండదండి. So when you undergo pyrolysis, this agri waste, then you can see formation of a bio oil, very 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 important. Became formed in the bio oil forming. So from the bio oil you can make a road grade bitumen, very 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 important. Road grade bitumen can be made. And is there any bitumen, this road grade bitumen, that is your bio bitumen, is used anywhere? Yes, it is used in National Highway 44, very very important. So National Highway 44 లో ఆల్రెడీ bio bitumen ని వాడడం జరిగిందనమాట. సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి? The first advantage is obviously India is going to import lot of bitumen, so you can decrease the import of bitumen, decrease the import of your bitumen. And the second important, because it is made from the agriculture waste, so you can decrease the subtle burning, so agri waste can be decreased. And the most odd important is you can decrease the carbon footprint as well. So in eco friendly ఉంటుంది మనకి, కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ కూడా తగ్గించవచ్చు. బట్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు తయారు చేశారు, ఎవరు లాంచ్ చేశారు? నెక్స్ట్ వన్, విలియం వాల్ష్. సో విలియం వాల్ష్ బికేమ్ ద న్యూ CEO ఆఫ్ ఇండిగో. సో రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ పర్సన్ ఇన్ న్యూస్. సో ఇందులో మీకు విలియం వాల్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, WW విలియం వాల్స్. ఇండిగో కొత్త CEO వచ్చాడు అనమాట. ఇతను ప్రయర్ టు ఇండిగో రాకముందు కూడా ఇతను వచ్చేసి బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కూడా పనిచేసేవాడు. ఇతనికి ఏవియేషన్ రేస్లో చాలా మంచి పేరు ఉందన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఇండిగో వెంట ఇంటూ క్రైసిస్, మీ అందరూ తెలుసు, సడన్గా ఫ్లైట్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేయడము. సో దాంతో ఏంటంటే ఇండిగో క్రైసిస్ లెక్కలేదు అనమాట. టు టైడ్ ఓవర్ దో సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆబ్వియస్లీ దే అపాయింటెడ్ దిస్ పర్సన్. నెక్స్ట్ comes to Amaravati. India launches first quantum computing village in Andhra Pradesh, Amaravati. So quantum village, directly statistical question, because you know the Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu is giving a lot of importance to the quantum computing. So he want to establish a quantum valley, quantum village in Amaravati as well. Even they started works regarding this as well. So this is a very very static question. So now we are giving more importance to what? National Quantum Mission. See, now they want to make these quantum computers. And see, quantum computers are those computers where we have to use the principles of quantum mechanics for the computing. సో కంప్యూటింగ్ కోసము క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇందులో మనకి క్యూబిట్స్ ఉంటాయి. సో మెయిన్లీ దీస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఆపరేట్స్ ఆన్ క్యూబిట్స్. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అగైన్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్. యూ కెన్ సీ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ధీరజ్ సేత్ took as a charge of new vice chief of army staff as well. Again he is also alumni of India నుంచి చదువుకొని బయటకు వచ్చారు. సో in 1986లో he joined in the army. Now he is having a very good vast experience in this particular field as well. Next one is World Autism Awareness Day, 2nd April. The first question is, what is autism? See, autism is a condition where brain development will not be proper. So the problem is a brain development process. So brain development process ఎలా affect అవుతుంది? There are many reasons for this. It may be an environmental reasons. It may be an environmental reasons, like you can see pollution. Yes, pollution may affect it. Noise may affect when a child is particularly growing in the initial stage, like 1 year to 5 years. As well as it may be genetically also. It may be genetical as well, maybe from their parents or grandparents. So you can see this particular autism can be seen. So in case of autism, while the brain is not properly developed, the main problem is you can see children
with hyperactivity can be seen, lack of communication skills can be seen, children's becoming quite aggressive, so they'll be isolated or quite aggressive. So this autism may further leads to the formation of Down syndrome as well. So there are, see, nowadays the autism is very increasing at a very rapid pace because of mobile use, lot of screen time, lack of physical activity, lack of interaction with the people. So you can see the symptoms of autism has been developed. Again, the context is very simple. The context is, yes, 2nd April we are going to create awareness regarding the autism under World Autism Awareness Day on the April 2nd. And what is the more important? Theme is the more important. Theme is autism and humanity, every life has a value. So autism and humanity, every life has a value. So this particular theme will explain what exactly they want to create in this World Autism Day. They want to create more awareness regarding this, and they want to spread this humanity, okay, and every life has a value. Even these people who are suffering from autism they have their own value as well. So thank you very much. So these are the current affairs. If you want to get this PPT, you can download from our Telegram channel. Thank you.